This is excellent war footage. A Russian mechanized assault ends up with a quick retreat and a few losses in less than 2 minutes. Hey guys, let's take a break with a word from the sponsor of the video, Noble Gold Investments. Dark clouds are gathering as markets shudder, stocks are sinking, currencies stumbling, fear and uncertainty reign. The Middle East, Ukraine, Taiwan, the debt, it's endless. Yet one asset stands firm, gold. In crisis after crisis, gold is there, in the background. Its enduring value guards against loss, like a missile shield against incoming. Shield your savings against looming threats, war, recession, contagion, and avoid the frenzied panic of the unprepared. Take control in the chaos. Fortune favors decisive action. Get hold of gold now before it's out of reach. Right now, Noble Gold Investments offers a free 5 ounces. America, the beautiful coin with every new individual retirement account. Claim your free coin today to secure your financial future. Open a Noble Gold Investments IRA and claim your free bullion coin today. Click the link in the description or call 877-646-5347. NobleGoldInvestments.com, the only gold company I trust. Video of a relatively rare tank duel between a Ukrainian T-64 tank and what looks like a Russian T-72B3 with a roof screen near Stepov. The Russian tank deploys a smoke screen as it retreats and survives an FPV strike that apparently jammed its turret.
The T-90 tank is the best in the world. As soon as it goes into position, it's done. Putin pooped himself. Т-90 прорыв лучший танк в мире. Вот сейчас можно сказать, что это Т-90 прорыв лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, там некому ничего делать. A Russian woman is selling Z-merch in the center of the Belgian city of Liège. She says she supports Russia's invasion of Ukraine. Why is she still in Europe? Deport this Z-patriot and Putin war criminals supporter to her Russia. Если вам неприятно, вы же не обязаны это заходить и покупать, если вам неприятно. Так оно же в витрине стоит центр Ну, города. это для тех, кому это интересно. Кому война ближе? Кому ближе? Геноцид украинцев? Да. Кому Мне геноцид? кажется, что это плохой пример магазинов вот этого вашего. Если чебурашки, это... Свой магазин. Это гражданка Европы, и Ну вот. покиньте мою территорию. Центр Лежа продается Зетка. А эта Зетка — это террористическая организация, которая убивает украинцев. У вас свое мнение, у меня свое мнение. Это мой магазин, и я выражаю свое. Поддерживаете войну? Очень поддерживаю. Вы поддерживаете войну Я с Украиной? поддерживаю, да. А что у вас? Поддерживаю. А вас там сын воюет? У меня там За Россию воюет сын или нет? воюет. This is a global war for the New World Order, Russian journalist Kaiserlev said in China. Russia is blunt. For it, it's a war not with Ukraine, and it won't stop in Ukraine. There is a new goal, to change the world order. Russia is prepared to go all the way. Сейчас эта война продолжается, но если первоначально ставились цели узкие, то есть денацификация, демилитаризация Украины, то сейчас масштаб целей, после того, как за Украину Запад впряг 50 стран, коалицию из 50 стран, и поставляет туда суммы военных бюджетов и оружия, превышающие годовые бюджеты России, то и провозгласили цель стратегическое поражение России на поле боя, то характер этой кампании и цели ее изменились, они стали глобальными. Это война за новый мировой порядок. The war porn, not special forces. These are members of the CJN cartel in Mexico, which seem to be well funded. Andar patrullando, pues tu puta madre. Probablemente, hijo de puta madre, aplícale a la verga, aplícale al toro, perro. Hijo de tu puta madre, vas a pelar toda la verga, culero. Gente inocente, sí, eres bien verga. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.